Tuhamie kwenye Boomplay. Napenda sana jinsi ambavyo Boomplay inavyothamini wasanii, hasa zile plaques unazozitoa ukifikisha streams milioni 100, 200, ngapi. Kitengo cha PR inabidi Natasha kiongezewe mshahara kidogo, sababu kinafanya vizuri. Yaani ile visibility na namna ambavyo mnawapa nguvu wasanii ni awesome sana. Kazi nzuri sana. Boomplay imekuwaje safari mpaka sasa hivi kuwa moja kati ya streams platforms ambazo zinafanya vizuri sana Afrika na zinapata namba ya kutosha? I think ni kujituma. At first it wasn't easy. Na tulipoanza kulikuwa kuna platforms before. Na watu wengi walikuwa ukienda ukiwaambia tumeanza isha platform mpya na kuambia bwana hizi mimi nazijua tayari tumeshapigwa sana sijui nini again I think starting a business huwa inakuwa sio rahisi, but then also growing a business inaweza ikawa rahisi kuliko maintaining a business. Kwa hiyo hii run tuliofanya mpaka hapa tulipofikia, it's because of the wonderful people that we have as a team. Shout out to my team actually, doing a great job, and wengi wao kutupa support na understand constant education why we're here. Sometimes tutaweza tukapata negative press, but what we do is we don't spend time on press, but rather we do the work, Kwa hiyo it's a good thing for Africa because it's our own. It's for Africans in an African space. Imeletewa wametupa mpaka ile heshima ya kutuletea hapa. Yani we have offices hapa ambayo you can walk in. You don't do that anywhere else kwenye other platforms. Mpaka email sijui nini. So I think again sometimes ile kuwa because you're not accessible watu wanaona labda una faida zaidi, but we are accessible. I would say we have more value because we care enough for us to actually be here, listen to you, guide you, and so forth. And for us, the way we work is partnership. Unajua hii business ni partnership, Artists is our partner, you guys, media are our partners. Everybody that drives the scenario, the story of African music and entertainment is a partner. Kwa hiyo wote ni 360, tunahitajika wote ili turushe ile gurudumu iendelee kawa better and better every day. Kwa hiyo the journey haijawa easy, but I think the journey has opened so many doors. To be honest, I can confidently say after Boomplay came in the country, there was a lot more opportunity from other people, from labels to other streaming platforms coming in after because they saw what Boomplay is doing in the continent. I think, we need to continue encouraging people to do more and better it every day so that it's easy for everybody, And I think, as they say, time ya Africa ni sasa hivi. Kwa hiyo tusije tukaja kukutwa kwenye sehemu ambayo tumeshikwa tuko hapo kwa muda mrefu na tujafanya mapinduzi yoyote. Kwa hiyo I would say now is the time. Kwa hiyo now is the time to actually do even more, ambayo ndio stress zaidi. Yeah. Okay, mnafanya vizuri sana kwa maana ya kwenye kimuziki. Wasanii tunaona kazi zao zinakwenda na numbers pia zinaonekana. Nataka nikuhamishe kidogo kwenye upande huu mwingine wa podcast. Like kama Boomplay, mnafikiria pengine kuongeza nguvu tukaona kuna podcast nyingi ambazo zinaruka kupitia platform yenu? Yes, I mean obviously it's an audio platform. Podcast is huge, especially international. Tumeangalia watu wana gain so much podcasts. This is something ambayo iko pale. I mean wa Tanzania bado tunaanza kuembrace kidogo podcast. I've seen a couple kwenye the platform. I think we could do more kwa sababu kuna ile element of, na niseme ukweli, kuna element ya creators kuweka kazi zao na kuthink itajirani yenyewe. Boomplay is basically kama supermarket. You put your goods and then people come buy your goods. Kwa hiyo watu wanakuja kununua bidhaa yako. Kama wewe huidrive ukaifanyia marketing ukaipush, ndio kununua kitu kingine, kwa sababu you have to. Kwa hiyo hata kama umeweka your podcast, push it.
because that's your work. Sisi we are merely trying to help you kukupa ile platform ili iweze penetrate sehemu tofauti na ukapata listenership. Lakini kazi hiyo sio ya kwetu, to be honest. Kazi hiyo ni ya mtu ambaye ana kazi yake mwenyewe. But I mean, I think Kenya are doing very well with podcasts, very, very well. I've seen a couple who are really pushing. Na wao ndio wanao push zaidi. But there's opportunities in podcasts now. Whoever has podcast, please feel free to come waweke kwenye platform. Okay, kuna hili swali sijui kama utaweza kulijibu vizuri vile ambavyo mashabiki wamekuwa wanauliza siku zote. Watu wanachanganyikiwa sana wakiona leo labda Nandi ana post imepata streams milioni 100. Boomplay. Diamond na streams milioni 200 plus, Zuchu whatever. Wanauliza okay, so umeingiza shingapi kwenye hizi streams? Unanielewa vizuri? Maswali ambayo nimekuwa nakutana nayo siku zote kwamba okay, sasa amepata shingapi? Maana tunaona tu numbers milioni 200. How much do you ni vipi wasanii wanatengeneza pesa kupitia platform ya Boomplay? Mfano mzuri, platform kama Spotify ziko wazi, tunafahamu labda kwa streams kadhaa mtu anaingiza kiasi kadhaa. What about Boomplay? Okay, I think hata sisi we're very open. The only thing is ambayo watu hawataki kuelewa ni kuwa kwanza ni clear. Mtu hawezi akakwambia nikiwa na stream 100 I expect to have 100 million. Kila mtu angekuwa millionaire. Kila mtu, honestly. It doesn't make sense. Now, sisi ambayo kitu ambacho I think it's important to understand ni kuwa we are an African operating company. And because of that, Africa does not have a unifying currency. Hatuna dola ama euro kusema ukienda next door utakuwa bado tunatumia dola ama nini. Spotify mara nyingi ukienda kwenye specific countries unaangalia hata Europe wanatumia specific nani currency, na sisi tukienda Kenya tu huza wa neighbor wao wana KE. Kwa hiyo it becomes a bit hard to specify 100 million streams need this specific amount kwa sababu it needs to convert to where your plays come from. Ni wengine wanapata from Kenya, although they're Tanzania. Wengine wanapata from Tanzania. You know, in US waki stream more inakuwa converted into US dollars. Obviously they'll make more kwa sababu ya weakness ya ile currency. Kwa hiyo I think hiyo ndio ambayo na confuse wengi sana kwa sababu expectation ni kuwa because I've made this it should be ABC, but the truth of the matter is angalia kuwa Africa we don't have a unifying currency. Hatuna United nani of Africa ambayo hiyo tukienda anywhere in the African countries tunaweza convert ikawa easy. Kwa hiyo itakuwa easy hata kujua hata kama uko wapi tunaweza tukahesabu ikawa the same. It's different. So it becomes complex when it comes to that. Ndio maana hata mimi nimeona watu wengi wanaongea, wengi wanajua, wengi wanasema hivi and all that, and I mean it's interesting for me personally. Kweli semeza kweli I like it kwa sababu kama sio hamuongelei then we're not doing our job. Na kama hamuongelei then that means kwa you guys are not trying to understand. Kwa hiyo the more you talk about it, the more you unapata education kuhusu hiyo. Whether you are right or wrong, it's the fact that it's there. It's a conversation. And a conversation means that eventually inakuwa tutafika same fulani wote tutakuwa tunauelewa proper. Kuna scenarios zimetokea mara kadhaa kwa wasanii hapa nyumbani Tanzania. Utakuta labda kuna msanii fulani amelalamika, bwana Boomplay imeweka wimbo wangu bila maridhiano, sina makubaliano na nyinyi, like wimbo wangu upo kwenye platform. Haijalishi pengine ama hajaangalia wimbo huu, achilia mbali tu ridhaa yake ya wimbo kuwekwa, lakini hajatazama pengine wimbo una numbers kiasi gani. Kuna ile mentality ambayo imekuwepo kwa wasanii kwamba okay, wimbo ukishawekwa Boomplay hapa, hawa wamepiga millions of money, yani hawawezi kunieleza kitu, lazima wanilipe changu. Mambo ya kutaka kushtakiana mahakamani na vitu kama hivyo. Nataka kuelewa mmekuwa mnatumia njia gani kuwapa elimu wasanii pia kuelewa sometimes. Unajua kuna mwingine sawa ameingia makubaliano na Boomplay, ameenda mwaka mzima labda hajaona kiasi ambacho alikuwa na expect kukipata kupitia Boomplay, na nielewa vizuri without kuangalia wimbo wangu umefika wapi, numbers zikoje na vitu vingine. Like mmekuwa mnatumia njia gani kuwapatia elimu wasanii? I mean, I guess it goes back kwenye element ya kusema kuwa you still need to come to me. Sisi ni supermarket, goods zako
if you get two, if you effort yako ni $2, utapata $2, right? If your effort is more, I mean, we're very transparent. Kuna data. Kila msanii ana data zake. Ana CMS ambayo hata mimi, who is a country manager, I don't even have access to their data. Data zinakuwa automated wao wenyewe. Yani kama benki, ukiwa na nani password yako, mimi sijui unless you give me. Kwa hiyo I can't even tamper na your streams or anything. Kwa hiyo nguvu yako ndio mtaji wako. Na our contracts are very open. You know, and this is something ambayo a lot of artists need to understand before you sign a contract. Tafuta a lawyer. Aangalie ili uelewe unaingia na mkataba na rules and regulations ni zipi. Na kuna hii element ya kusema mimi nimekutana na nyimbo yangu iko huko, sijui imefikaje, sijawahi kusign nini. Yeah. But then kuna issue ya distribution companies. Right? Sasa hivi mtu ukiweka click all stores, automatically itakuja Boomplay, itaenda hapo, sijui itaenda wapi, itaenda everywhere. Na kama una distribution company, wewe ukiwa una a new song, what a distribute kwetu, kwa sababu tuna mikataba na distributors, labels, kila mtu. You don't necessarily have to have a contract ile ya mimi na wewe automatically, because we use ni kwamba sometimes mnafanya kazi na distributors, sio msanii moja kwa moja. Sometimes we work with distributors, we work with labels, we work with artists. In fact, tunajaribu sasa hivi mitigate kidogo hizi issues that too many people talking and not understanding. Bora to work with like a pool ambayo una artists wengi, tunajua jinsi gani ya kufanya collective conversation ili tusaidie watu wengi zaidi kuliko moja nayo becomes a bit of a challenge. But we are all for everybody, we are partners. We might, challenges zitatokea. Hii ni kweli ni constant education. Tunaweza leo nikasema tulikuwa tunafanya artist forums, tulikuwa tunajaribu kuwaelimisha artists. We did that for a while, and then nimerecoup tena nikaangalia, well, if we have a forum, does it really do what I need to do? Because sometimes you might end up seeing show up 50 or 100 artists showing up, but 100 artists, when you're speaking, does it really convert kwa watu kweli walielewa walichosema na kweli walikuwa wana focus? Kwa hiyo sometimes I think ni start slowly, maybe do master classes ambayo ni smaller, in a smaller scale, ili watu uelewe, mtu uende naye wiki 2 wiki 3, hata akiondoka naweza akam educate mtu mwingine and so forth. So education is constant, and it's not just Tanzania, it's everywhere, it's Africa, it's a new, music is a business. Kwa hiyo it's like we're trying to also learn. Hata mimi mwenyewe every other day najifunza, I don't know every day everything, and music industry na evolve every day. Kwa hiyo every day there's something. Leo AI, kesho sijui kuna hichi, kesho you have to evolve. And I think my advice would be that we can try help with educating, but it's not my responsibility, it's everybody's responsibility, including you as an artist, including you as a manager, including you as a music business person, an executive, a producer. Everybody needs to have some sort of education. Hujui, ask people who know, and don't be afraid to ask, even if it's a dumb question. I think there's no such thing as a dumb question. Ask. There's digital is open now. Nenda Google to YouTube, ndio kabisa watu wana break down kila kitu uelewe. From there take it to somewhere else ambaye kama huelewi lugha, get it to somebody ambaye atajua jinsi ya communicate vizuri. Yeah. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.